Good morning. It's Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. And this morning, I'm a little bit late, a couple of minutes, but here we go. We're going to do Canto 32 of Purgatorio. Well, another one, and we'll have finished with Purgatorio. And this is Sunday, the 2nd of April, 2023. Program number 71. So, this is an interesting canti. The last three canti are very interesting because this is when Dante had actually, his sins have been put behind him by going through the river Lete. So we leave Dante in a way as a person, and Dante, from now on, becomes like, represents all of humanity in a way, and it sort of touches on the important institutions of the papacy and the emperor in relation to the divinity. There is a tree here in Canto 32 where that represents, in a way, the Garden of Eden before and after Adam and Eve committed a sin. So in other words, we're looking at the history of the church before the arrival of Christ, and then after the arrival of Christ. And the other thing that's important here to remember is that the church, the beginnings of the church, they suffered. The Christians suffered by the hands of the emperors of Rome, and then with Constantine, he gave the Roman Empire became a Christian empire. And when then the church has this much power, political, the politics of the church start to emerge, and the church itself then becomes corrupted in many ways. So Dante is tackling this sort of history and say, well, at the beginning it was, before the arrival of Christ. So the tree is sort of not, doesn't look good at all. It's just a tree trunk. Then Christ arrives and the tree becomes, there's flower. It flowers like in spring. Then, as time goes by, the tree itself, there's an eagle that comes and sort of eats up all the flowers. And there's a grifone. They call it a grifone. The Beatrice is in a carro, in the cart, that's led by the griffin, the grifone in Italian. So that's the mythological animal. In a way, it represents the arrival of Christ, the grifone. That puts the church, puts the idea of redemption into place. So, and this applies to the church as well. So there's a lot of mix metaphors here, in the sense that we have to interpret what Dante says as we go along. Now, I'm not sure whether I'll be able to do it justice this morning, but I'll try my best, and that's all one can do. Then I'll continue with Amica Poesia, Nature and the Seasons, a couple of poems,
And then the choral improviso, I have new songs to present to you this morning, as usual. And even here, with choral improviso, when you're doing the work, sometimes you're not as organized as you should be. So therefore, sometimes you say, oh, these songs belong to this choral improviso, number 9 or number 8 or whatever. But eventually, the most important thing is to cover the songs and allow people the opportunity to look at Italian songs from in the 50 years after World War II to the year 2000. Basically, those are the ones that I've been covering in my journey. So that's it. That's the way it is now. It's an interesting journey, this one of mine with Dante, and I hope that many more people take it up. Many more people with experience, people of my age, in the third age. It's great to look at our spirit and, the idea of faith. Do we have it or don't we have it? And how far do we go with it? And do we still have doubts? What is it? Dante comes from an era when the church was very powerful indeed. And the state, the emperor, was subjugated by the church. And the emperors of the past had been very cruel towards the early Christians. So the church has two elements here. The one, the Christians of the Crusades, they're the bad ones in a way, because they're using violence. And the other one is the Church of St. Francis, of Franciscans, and they are the ones who believe in peace and doing good things for humanity in general. So in other words, no violence. And the church, by being politicized, sometimes loses its way. So that's where we are. Okay, so let me start. I'll start with the usual analysis of the Canto 32. Okay, overwhelmed, Dante cannot stop staring at Beatrice until his gaze is forcibly turned aside by the Graces. In other words, the nymphs that follow Beatrice. When his dazzled eyesight recovers, he sees that the procession has turned and begun to march eastward. He and Statius follow. A short distance away, they come to a bare tree, and everyone murmurs, "Adam." The Griffon attaches the pole of Beatrice's chariot to the tree, and at this, the tree suddenly bursts into vivid purplish rose blossom, and the others sing an unearthly hymn, which Dante finds unbearably beautiful. Dante is lulled to sleep by the beautiful hymn, and Matilde awakes him sometimes later. She shows him that Beatrice is sitting at the base of the newly flowering tree, guarding the chariot. The rest of the procession has ascended, still singing the virtues and graces around her. Beatrice tells Dante to write down what he sees in order to instruct those on earth. Dante looks at the chariot and sees an eagle suddenly swooping down, stripping the tree of its bark and blossoms. The chariot lurches and a vixen throws herself within. Fox. Out of the earth beneath the chariot, a dragon emerges and stings the chariot with its tail, leaving it damaged. So the dragon is the emperor, the politics of it. Okay, this canto draws on the interpretive tradition that viewed the tree from which Adam and Eve ate, plunging humanity into sin,
as that from which the wood of Christ's cross was taken. So it's the same tree, from the same tree that Adam and Eve committed their sin, began to commit their sins, is the same one that Christ's cross, the wooden cross, was taken, symbolically speaking. And from the arrival of Christ, then there's the opportunity of the sins being redeemed. Hence, the same tree that led to humanity's fall is also the source of its salvation and eternal life. It's the same one. This unlocks the imagery of the scene, the griffon symbolizing Christ's incarnation, connects the chariot pole, the cross, to the barren tree, and the tree bursts into new life as a result. So, this is a game of institutions here. That's what it is about. And now I have to, we got to the reading of the actual Canto 32. And before I do that, of course, cheers. Okay, so we start. Tanti erano gli occhi miei fissi attenti a dispranarsi la decenne sete, che gli altri sensi m'erano tutti spenti. So, Dante is in the middle of his, Beatrice died when she was 24. Dante starts writing the poem in the middle of his earthly life at 35, so about 10 years he hadn't seen her. And so, viewing Beatrice, he was dazed by her presence. Tanti erano gli occhi miei fissi attenti. He was, really excited about it. A disbranarsi la decenne sete. So, his wish to see her again. Che gli altri sensi m'erano tutti spenti. Everything else was put aside. Ed essi quindi avvian parete di non caler, così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle idee, perché udì da loro un troppo fiso. Oh, what are you doing, Dante? Are you fixing your eyes on Beatrice? Look around. What's wrong with you? Look around. You have to, you have to come to grips with this. You are at the end of purgatorio here. You better not lose your vision of what you're seeing, because you're going to go back. Don't forget. And then Beatrice will come in soon. E la disposizione che a veder è negli occhi pur testè dal sol percossi, sanza la vista alquanto esser mi fea. Ma poi che al poco il viso riformossi, e dico al poco per rispetto al molto sensibile onde a forza mi rimossi, vidi sul braccio destro essere rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le 7 fiamme al volto. And this is the procession. So he turns around and, if you remember in Canto 31, the procession started. So 31, 32, 33, it's all about the procession. It's all about the great visual of the church and its history, and also of humanity as such, the nations, the monarchies at the time, the empires. Come sotto gli scudi per salvarsi volge si schiera e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva tutta trapassonne prima che piegasse il carro il primo legno. So, come gli scudi per salvarsi volge si schiera e se gira col segno prima che possa tutta in sé mutarsi. So, in other words, as it moves along, it has to turn this procession in order for the carro which carries Beatrice
which carries Beatrice, stops, who tries to stop. Indi alle rote si tornar le donne, e il grifon mosse il benedetto carco, sì che però nulla penne crollonne. So, in other words, the grifone, the guide of the cart, turns the cart around and moves it towards where it believes it should be. La bella donna che mi trasse al varco, la bella donna, of course, is Beatrice, e Stazio e io seguivam la rota che fe l'orbita sua con minore arco. So the cart turns around and goes where it's supposed to go. Si passeggiando l'alta selva vuota, coppa di quella che al serpente cresce, temprava i passi un'angelica nota. So, così percorrendo lentamente la profonda selva dell'Eden, vuota, priva di abitanti per colpa di colei di Eva che prestò fede. So here, the serpente has ridden this Eden, this garden of Eden of humanity. Not a good sight, but so there is, si passeggiando l'alta selva vuota, coppa di quella che al serpente cresce, per colpa di che, temprava i passi un'angelica nota. Temprava i passi, in other words, there must have been, some singing there. Forse in 3 voli tanto spazio prese, disfrenata saetta, quanto eravamo rimossi, quando Beatrice scese. And so, they stop near the tree, Beatrice comes down, viene fuori, and Dante can see her now. I sentì mormorare a tutti, Adamo! So the procession of people screamed, Adamo, the Madonna that comes down and is going to be carried. The Beatrice comes down from the cart and is going to of course, be near this tree. Io sentì mormorare a tutti Adamo, poi cerchiare una pianta dispogliata di foglie e d'altra fronte in ciascun ramo. So then around this plant that didn't have any, that was bare, okay, we see Beatrice. La coma sua che tanto si dilata più quanto più è sul fuori dall'Indi, nei boschi lor per altezza ammirata. This obviously another one of those Dante's imagery, the Indi looking for towards the east. The sun is coming down from there. Nei boschi per loro per altezza ammirata, this tree was very tall. Beato sé, grifon, che non discendi col becco desto legno, dolce al gusto, poscia, che mal si torce il ventre quindi. So, il grifone, beato sé, grifon, che non discendi. Nella storia bifocale che sta costruendo Dante, l'un termine Adamo, ricordato con amarezza in toni sommessi, come si conviene, quando si parla di colui che fu l'iniziatore del peccato che ha travolto l'umanità. L'altro è Cristo, qui gridato e detto beato, anche perché beatificante coloro che lo seguono e accettandone la dottrina si redimono, si liberano dalla forza legame dell'eternità. So this col becco destro. So when the grifone arrives, Christ arrives. So all the sins of Adamo, and then the grifone comes down, and let's see what happens. Così d'intorno e l'albero robusto gridarono gli altri e l'animal binato, se si conserva il seme d'ogni giusto. E volta al temo che egli aveva ritirato, trassero al piede della vedova frasca e quel di lei, e lei lasciò legato. Come le nostre piante quando casca giù da gran luce mischiata con quella che raggia dietro alla celeste lasca, turgide fansi e poi si rinovella di suo color ciascuna pria che il sole giunga li suoi corsier sotto altra stella.
So by turning towards the east, and the Grifone comes in other words, Christ arrives on the scene, then, then there's possibility for humanity to redeem itself and the church to guide that humanity. So what is going to happen to this tree that was once a tree of the Garden of Eden and of paradise on earth, all at once now is the same tree that has lost its leaves and it's lost everything. It's like in winter time, and then spring comes, Christ arrives, and the tree renews itself again. It renews itself like in spring. And you know what we feel when it's spring. Finally, winter is behind us. So in other words, the opportunity to be free and to choose to follow the church's doctrines. That's what it is. Men che di rose più che di viole colore aprendo si innovò la pianta che prima avea le remore si sole. So beautiful here. Men che di rose. Prima che il sole giunga ai suoi corsieri sotto altra stella. So in other words, when the sun arrives from the east and it's spring again, then this tree here, like all our trees we're talking about here where there are 4 seasons. Because sometimes on earth you're only getting 1 or 2. Men che di rose e più che di viole, colore aprendo si innovò la pianta, che prima aveva la remora si sole. Io non l'ho intesi, né qui non si canta l'inno che quelle gente allor cantarono, né la nota soffersi tutta quanta. Io non l'ho intesi, io non ne compresi le parole, né d'altra parte qui in terra si canta l'inno che in quel momento cantò quella gente ed inoltre non riuscii, non ebbi la forza di ascoltare fino in fondo il dolce canto. So this is Dante, they were singing and something happened here. I 2 fatti sono concomitanti e legati, da un lato l'infinita dolcezza del canto soprannaturale, e perciò ignorato dagli uomini, dall'altra l'inettitudine del poeta a reggere a tanta dolcezza e quindi il senso di qualcosa da cui si avvertì sopraffatto e che lo indusse al sonno. So Dante falls asleep after so much pain, etc., etc., and in front of this il dolce sonno arriva. Ok, anche qui sembra che ci sia un significato allegorico. L'inno forse allude alla pacificazione tra cielo e terra, operatosi dopo la redenzione, di qui il sonno mistico allusione ai tempi del primitivo cristianesimo, quando la Chiesa conobbe la felicità, l'eroismo, because of course under the Roman Empire they were crucified in the Colosseum. They had all sorts of punishments. So that was l'alto cristianesimo, the cristianesimo that was looking for peace and was putting up with everything in order to reach the peace as directed by Christ with his crucifixion and then redemption. Quando la Chiesa conobbe la felicità, l'eroismo, so the early church had happiness, happiness inside. It didn't matter whether you were rich or poor, whatever if you're a Christian, you felt a great peace, a divine peace. L'eroismo, heroism, because they were attacked continuously, so they had to build up enough courage inside them to follow the true teachings of Christ. Conobbe la felicità, l'eroismo, la pace e la semplicità e fu indenne dalla cupidigia. And so they didn't have at the time, they weren't affected by cupidigia, by greed.
welcome to Antonio Carlos Zaccaria. I'm concentrating too much here today. Okay, so that's where we are with when Dante falls asleep. Now, let's go on. S'io potessi ritirare come a sonnaro gli occhi spietati udendo di siringa, gli occhi a cui pur vegliar costò sì caro, come pintor che con il sempro pinga, disegnerei come io m'addormentai. So he sort of siringa, I don't understand it. Siringa quando l'ho addormentato l'ho ucciso. So, gli raccontò le care avventure di amore di Pan e di Siringa. Quando lo addormentò, lo uccise. So this again, another mythological reference to Pan and to Siringa. Pan was like a little devil with horns, but he played a musical instrument. But he must have been very cruel as well. So, look it up. Però trascorso a quando mi svegliai, so then Dante gets to be awakened, e dico con uno splendore mi squarciò il velo del sonno e un chiamar. Then Dante is asleep, and then he wakes up to this splendore. And who else is there in front of him? Beatrice, who says, she represents God there. Sorgi, che fai? Get up. What are you doing? Quali a veder dei fioretti del melo che del suo pome gli angeli li faghiotti e perpetue nozze fa del cielo. Pietro e Giovanni e Jacopo condotti e vinti ritornarono alla parola dalla qual furono maggior sonni rotti e videro scemata loro scuola così di Moisè come Delia e al maestro suo cangiata sola. Tal torna io e vidi quella pia sovra mestarsi che conducitrice fu dei miei passi lungo il fiume Pria. So here we are. So he says, he makes a lot of reference to humanity, up to and leading to arrival of Christ on earth, and a subsequent, of course, crucifixion and then redemption. He says, here, quali a vederlo dei fioretti del melo, I fioretti del melo of this tree that represents also. Il melo is the apple that Eve ate. So before all these times, and then all these people arrived, Pietro, Giovanni, Jacopo, Mosè, Delia, so the Old Testament and the New, sort of coming up, all these people here. E tutto in dubbio, ove è Beatrice? And I was in doubt, where is Beatrice? Ondella. Vedi lei sotto la fronda, dove sedere in sulla sua radice? Come on, have a look underneath the tree. Vedi la compagnia che la circonda? See that she's surrounded by her angels, her nymphs, whatever. Vedi la compagnia che la circonda? Gli altri dopo il grifone se ne vanno suso con più dolce canzone più profonda. So the ones in the cart that arrived with il grifone, with the arrival of Christ's cart, if you like, with the arrival of the church that has been given the power to offer philosophical redemption, theological direction to people, and say, well, you've got freedom, now God is giving you another chance to get back to the Garden of Eden, both on earth and in purgatorio, in heaven. Because if you follow the teachings of Christ here on earth and you're looking for, the early Christian church teachings, in other words, the heroism, here, they say, la felicità, happiness. So you got faith. L'eroismo, you're prepared to challenge anyone who challenges you for your faith. So that's heroic. La pace, you feel peace when you go to church and you pray. La semplicità, like St. Francis of Assisi.
and, the Franciscan order. And you've rid yourself of greed, cupidigia. You're quite happy to go into the world and live the life, as it should be, as if you were in the Garden of Eden, where food will be given to you anyway. You don't have to look for it. It's there. It's spiritual food. And on earth, presumably, also, if you notice, we have a great tradition that we want to feed the poor. And we have that in today's world. These institutions, the social institutions, were once upon a time part of the duties of the church. They still have it, but the state has also sort of come onto it as well. And now we have social security in Australia. That's a very Christian, religious thing. Most religions have it. So, vedi la compagnia che la circonda, gli altri dopo il grifone se vanno su con più dolce canzone più profonda. So, the other ones are going up to heaven. In other words, the redemption idea goes up. E se più fu lo suo parlar diffuso, non so però che già negli occhi m'era quella che altro intender m'aveva chiuso. Solo a sedersi in sulla terra vera, come guardia lasciata lì dal plaustro che lagar vidi alla biforme fera. What's this? Says Dante. Is this the Beatrice that I knew? She's telling me off. She says, look around, you've got I'm giving you a command here. Go back and teach them. So Dante loses himself as a person and becomes like a leader of humanity here. And that's why after 700 years, Tom Padula is still reading it, and so do other people around the world. Now, the thing is, that's what he says. Then, interpret the way you want. So, solo sedersi in sulla terra vera, come guardia lasciata lì dal plaustro che lagar vide alla biforme fera. In cerchio le facevano di sé claustro le 7 ninfe con quei lumi in mano che sono sicuri d'aquilone e d'austro. Quei lumi in mano. 99. Sometimes I have to look and check. Le 7 ninfe, le virtù. So these are the 7 virtues. The 7 virtues in the representation of angels, ok? A lei che facevano siede, la chiudevano in un cerchio tenendo in mano i candelabri che non possono essere spenti mai da nessun vento, aquilone, vento di nord, o austro, vento di sud, di qui la loro sicurezza sicuri. So in other words, the light of faith. And I've got here the 7 virtues. They are humility, charity, chastity, gratitude, temperance, patience and diligence. So these are the representations here. Con quei lumi in mano che sono sicuri d'aquilone e d'austro. So no one can take away the message from Christ through the church. Qui sarai tu poco tempo, Silvano. Qua, Dante, ci starai per poco tempo. Look around here. E sarai meco senza fine cibo di quella Roma onde Cristo è romano. And you will you'll come with me now in paradiso. He says, di quella Roma, dell'alto in heaven, dove Cristo, onde Cristo è romano. Cristo rappresenta Roma. That's why the Pope is in the Vatican, in Rome. And that's why, at one stage from the Middle Ages onwards, the popes had also temporal power. And then with the arrival of Italy's unification, slowly but surely from about 1870, they lost all of their dominions around them, and they were left with very little. It's a very small area within Rome,
and they were like prisoners in their own in their own palace, because they were surrounded by the new Italian government. And it wasn't until Mussolini in 1929 that made peace with the church, and so sort of now that the Pope can go around as he pleases. Otherwise, before they couldn't. Very interesting, when you try to analyze all these things here. So, and this comes from in Canto 32. Però, dice, in pro del mondo che malvive, al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, ritornato di là, che fa che tu scrive. So she tells him directly, però in pro del mondo, for the world, che vive malamente, that doesn't live well without these doctrines of the church. Al carro tieni gli occhi. So keep on, think of this carro that slowly goes towards heaven now, and from which I descended. That's Beatrice. Or gli occhi è quel che vedi, and whatever you see here, ritornato di là, when you return home into the world, fa che tu scrive. Make sure that you write this. And that's where the Divina Commedia comes from. It's a direction from Beatrice to Dante. And there's a mention of this right through the journey, the Dante's journey into the afterlife. Così Beatrice e io che tutti ai piedi di suoi comandamenti era divoto. So, la mente agli occhi vella volli diedi. So, i suoi comandamenti. Beatrice says to Dante, you do this. So he becomes like un paladino of the church, of Christianity rather than the church as a whole. And he had great respect, Dante, for all other religions, past and present. The only one that I sort of was a bit taken, that was a phone call that I didn't need. I always get messages when I'm doing these presentations. Well, they just have to wait. I'm with Dante in Purgatorio, Canto 32, so I can't be here on earth yet. Okay, on Sundays at this time, I'll be going to paradise. It'll be very hard to catch me when I'm doing it. Okay, so la mente, gli occhi, so he takes on and he hears her. He knows, he hears her. Non esce mai con sì veloce moto fuoco di spessa nube quando piove da quel confine che più va remoto. Com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'alber giù rompendo della scorza nonché di fiori e delle foglie nuove. E ferì il carro di tutta sua forza. This is the eagle. Vroom. Coming down and eating up all the good leaves around the tree. E ferì il carro di tutta sua forza. Boom. Ondea piegò come nave in fortuna, so the carro went down a bit. Vinti dall'onda, or da poggio, or da orza. So the carro, the old, the humanity of the Old Testament was sort of down. Poscia vide avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna. So whilst all this was happening, there was a lot of commotion, and the fox, una volpe, all the heresies of the church. Chi non vuole credere, chi vuole credere a un'altra cosa. So the church is no longer unified. As it goes down. Ma riprendendo lei di laide colpe, la donna mia la volse in tanta futa. So, but because of Beatrice, because of the strength of the church, they got rid of the heresies. Well, Dante didn't live long enough because the heresies came in the form of other Christian churches.
according to the Roman Church. So now we've got la Chiesa cristiana ortodossa, la Chiesa cristiana, della Chiesa dell'Inghilterra, all the other, all the other sections, believe, well, they were Christians, but they don't follow, a lot of them don't follow the Pope. So it sort of breaks up the unity. Poscia, quando sovesse l'ossa senza polpe, ok. Poscia per indi ond'era pria venuta, l'aguglia vidi scendere giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. But the eagle that had come down left a lot of its plumage on the tree. E qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì dal cielo e cotal disse: «O navicella mia, come mal sei carca». Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo la ruota e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisso. So, big drago. This is a representation of Christ, the dragon, a dragon. Because, if you think about it, Christ was a bit of a dragon saving humanity with his sacrifice. Che per lo carro sulla coda fisse è come vespa che ritragga l'ago a sé traendo la coda maligna. So he pulled la coda maligna, the worst part of the carro, trasse dal fondo e gisse in vago and went away. So by doing what he did, there's the opportunity again of salvation. Quel che rimase come da gramigna, vivace terra della piuma, offerta forse con intenzione sana e benigna, e si ricoperse e fu ricoperta l'una e l'altra nota, e temo intanto che più tiene un sospiro la bocca aperta. And so the tree again starts to pick up some flowers. Quella parte del carro che rimase dopo lo strappo operato dal drago, con la stessa vigoria con cui un terreno fertile si copre di erbacce, di gramigne, si coprì delle penne dell'aquila, donate forse con intendimenti e finalità giuste e benevole, e ne furono rapidamente coperto in 2 ruote e il timone in un tempo più breve di quello impiegato da una bocca ad emettere con un sospiro. Di questo argomento della donazione di Costantino, della sua genesi e della intenzione sana, corretta. So in other words, Dante, he speaks in the monarchia. So Dante says that the eagle that had eaten up all the flowers, etc., during the periodo della pace del cristianesimo, when they were, very cruel towards Christians, then the new emperor who arrived, Constantine, made the church the ruler of earth and heaven. Says all of the empire will become Christian, and they did. And then that's where the Crusaders then began. When there was, in the East, there was that big movement of led by Muhammad, because the church had become arrogant in the East, and they weren't nice, if you like, not all the time, but eventually those people there started to challenge the Crusaders because they were so powerful. And they've forgotten Christ's true mission, which is to be in peace with the rest of humanity without violence. So when violence comes on, bang, it's a bit of a problem for the church. The church must always teach peace. And I'm glad that Pope Francis says, no, peace is everything. Trasformato così l'edificio santo, mise fuori teste per le parti sue, 3 sovra il temo e una in ciascun canto.
Si ricoperse e furono ricoperte l'una e l'altra ruota il temo intanto, che più tiene un sospiro la bocca aperta, trasformato così l'edificio santo, mise fuor teste per le parti sue, tre sovra il temo e in ciascuno il canto. Così trasformato il carro mise fuori delle teste distribuite nelle singole due parti, 3 sopra il trimone e una in ciascuno degli angoli, 7 in tutto. Le prime 3 erano fornite di 2 corna con quelle dei bovini, ma le altre 4 avevano un corno solo, nel centro della fronte 10 corna in tutto, mai si era visto un mostro simile. Il cavallo si trasforma sempre più ed assume l'aspetto del mostro dell'Apocalisse. Vidi una bestia di colore rosso, scarlatto, eccetera, eccetera, 7 corna. So that's becomes like a monster. Le prime erano cornute come bue, ma le 4 un sol corno avevano. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovra una puttana sciolta, ma parve con le ciglia intorno pronte, e come perché non li fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante, e baciavasi insieme alcuna volta. So, this puttana, they call it differently, miser. At the beginning, she was called differently, but Dante then calls her a puttana, kissing a giant. Okay, now I'm reading a note here. La puttana discinta è la descatrice e la curia papale dei tempi del poeta. La Chiesa ormai è un grande meretrice che si vende, si dona a chi meglio ne soddisfa la cupidigia. So during the Middle Ages, the church had become so powerful and very greedy indeed. And as a result of that, one of the French kings made the church go to Avignon for a while, took the church away from Rome, not allowed to do that. Il gigante che le è di fianco e che scambia baci con lei è la casa di Francia e più precisamente il re Filippo il Bello, cui la Chiesa si assoggettò a tal punto da trasferire la sua sede ad Avignone, e questo dopo il periodo di alleanza tra Bonifacio VIII e il re di Francia. Anche nel canto dei simoniaci Dante aveva dato una figurazione della Chiesa affine a questa: di voi pastor s'accorse il Vangelista, quando colei che siede, eccetera, eccetera. So when we finished the reading of Purgatorio and we got to Paradiso, and we've done Paradiso, I'm going to come back to Dante and try to understand, all the intricacies of this great work. Because the first thing one has to do is really read it carefully, initially, without worrying too much about all the mythology. But then once you've finished and you've gone through this journey, if you want to do the journey again, you don't need to do it passo per passo. You can then do it, more quickly, of course. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse quel feroce drudo, la flagellò dal capo infin le piante, ma per il fatto che la meretrice volse verso di me i suoi occhi carichi di desiderio e invitanti, il gigante suo crudele amante la flagellò dalla testa ai piedi. So the meretrice, the puttana, was looking at Dante and was encouraging the king, the giant, to give it punishments. Poi di sospetto pieno e d'ira crudo disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo. E la puttana è la nuova belva. Cristo di liberazione, no, let's have a look. Dante voglio alludere ad un momento di resipiscenza della Chiesa del suo tempo, quasi un desiderio di ritorno a Cristo e di liberazione dai turpi,
amori con la cupidigia di denaro e di potere. La flagellazione a cui costretto dal Rudo, da Filippo il Bello, è chiaro riferimento alla violenza francese contro Bonifacio ed in particolare allo schiaffo di Anagni. La chiesa mostro, slegata ed avviata verso il bosco, simboleggia il trasferimento della chiesa ad Avignone e il ribaltamento della funzione affidata da Cristo ai suoi apostoli. Drudo, parola germanica proprio del linguaggio feudale, indicava il fedele, il vassallo. In Provenza indicò l'amante e l'amico fedele. In Dante il più delle volte ha significativo spregiativo amante disonesto, cioè il re. So it's not him, it's the church that it's lost its way. So I'm assuming that in Canto 31 we're going to, we're going to see the church picking up again. So that's that. We're going for time. Oh, taken quite a long time today, but it doesn't matter. Okay, so I'll yeah. That's it for number 32, Canto 32. Next week will be the last Canto of Purgatorio. I look forward to it in a way, and then I'll take a bit of a break in the sense that I will have 5 weeks in which I will talk about Purgatorio as a whole, and then we'll go on to Paradiso. Hey, interesting. It was 5 or 6. I think I'll go to 71. I'm not sure yet which one will be the one. I'll finish it. I'll finish the reading of La Divina Commedia. I think towards the end of winter. Here we are. This one here. You remember poetry, my friend Amica Poesia? I did. La natura della stagione. I read about nature and the seasons. Here, I've got 2 poems, but I'm just going to read them in. I'm going to read one of them this week, and then I was going to read 2, but I'll read just one. La mia stagione. Mi sono rasserenato nella luce di giorni passati, in mezzo al frastuono del temporale primaverile. Mi sono tuffato nell'acqua salata di un mare d'estate, quando il sole dominava con i suoi raggi la terra, ed ho assaporato i frutti autunnali appesi a quegli alberi inchiomati tra il fresco odore delle foglie, nella penombra del frutteto. Adesso mi butto nella neve fresca appena scesa dal cielo in quest'inverno pieno di memorie e di fantasia, nel calduccio della mia terza età. Ogni stagione mi ha portato i suoi doni, il suo odore, il suo sapore. It's a beautiful poem. I have cheered up in the light of past days in the middle of the din of a spring storm. I have dived into the salt water of a seen summer, when the sun with its rays dominated the earth. And I have tasted the autumn fruit hung from those trees with foliage amidst the fresh smell of the leaves in the dim of light of an orchard. Now I throw myself into the fresh snow just fallen from the sky in this winter full of memories and of fantasy, in the warmth of my third age. Every season has it brought its gifts, its smell, its taste. I'm going to leave this one because the next one, it's called Seasons of Love, and it'll be the end of Purgatorio, and I'll do that. Okay. Now we got to one of my favourite sections in that I get to have a break from from me just talking, and I'll show you. I hope it'll work out. Here we go. I'll show you. I hope that I can actually. Here we go. Let's see if yes, no, maybe. Oh yeah. Okay. So that's it there. That's what we're going to see. This is Choral Improviso. Let's see if this works. Yes. Okay. Here we go. Oh, another afternoon with Dora and Reno.
and it's the 23rd of March 2023. Yeah, this is it's my son-in-law's birthday today. John, yeah. Auguri, yeah. Happy birthday. No, John. John. Happy birthday, John. That's it. Okay. And of course, the birthday, what do you need? You need a, you know, we're going to sing our pizza. Si mangia bene. Okay. So, we're going to start. This is Choral Improviso number 9. No, numero 9. Uno di questi giorni we've got to start all over again. Okay, here we go. Here we go. Next one. Here we go. A pizza. Dora. Io tengo un braio. Devo offrirti pagando mangiare un brillante e quindi ci calate. Ma tu vuoi la vita, la bommaro l'angoppa, ma tu vuoi la pizza, la bommaro l'angoppa, a pizza e niente tu. E devo dare. Addosso stanno meglio il ristorante, addosso mangia meglio mare canta, io devo portare, entusiasmato a tutta questa parata, ordinaria, non c'è allo studio. Ma tu vuoi la pizza, la bommaro l'angoppa, ma tu vuoi la pizza, la bommaro l'angoppa, a pizza e niente tu. Io ti scusai, ho avvicinato a folla del parente, facevano un sacco di complimenti, io ti scusai. All'improvviso tra invito e battimane arrivai una torta a 5 fiamme, ma tu vuoi la pizza, la bommaro l'angoppa, ma tu vuoi la pizza, la bommaro l'angoppa, a pizza e niente più. E pigliati la pizza, la bommaro l'angoppa, e mangiate la pizza, la bommaro l'angoppa, a pizza insieme a me. I hope you enjoyed that one. That was a nice one. Pizza, a favorite of mine. And now we do the next one, okay? So here we go. This is choral improviso number 9, and this is the second song of the first set, of course, and this time it's Vecchio Frac. We want to remember Tony Curcio, who used to love this, to sing this particular song. We're going to do that today, you and I, Rina, and Dora, Vecchio Frac. Andiamo. Andiamo, eh? Let's go. Here we go. Vecchio Frac. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spenga anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna spende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, ha il cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu.
s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quell'uomo infame? Buon nuit, buon nuit, buon nuit, buonanotte. Va dicendo d'ogni cosa ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi dal cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac, galleggiando dolcemente, lasciandosi pullulare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà, chi mai sarà quell'uomo più frac? Adieu, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La la la, la la la, la la. I love that song, Vecchio Frac, and it's very suitable for teaching. It's it's a good story, and yeah. So here we go, the last one, and we'll get into the end of our program. But here we are. So this is the third song of the first set of choral improvisation number 9, and we thank Orietta Berti for this one and many other Italian singers, because this is Finché la barca va. Gigliola Cinquetti sings it as well. Okay. Bravo. Rena, finché la barca va. Il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesto serve per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù, voleva arrivare fino al cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va. E guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre e di villa, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città. Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cantù, voleva averne uno anche in Cina, e il fidanzato adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va. Stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Stasera mi è suonato il campanello, è strano, io l'amore ce l'ho già, vorrei avere in fretta il mio cancello, mi fa morire la curiosità. Ma il grillo disse un giorno alla formica, il pane per l'inverno tu ce l'hai, vorrei aprire in fretta il mio
cancello, ma quel cancello io non l'apro mai, finché la barca va, stai a guardare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Well, that's it for another Sunday. It's always very enjoyable to be with you on Sunday, and quite a few people now will have the opportunity to look up the work or the study of Purgatorio from next week. Next week will be Easter Sunday. I'm not quite sure whether I'll be here or not, but I'll try to do it and then go, to family, depending what happens. Okay, I'll try to do it because I like to finish Purgatorio on Easter Sunday. That's when Dante was supposed to start his, to write his Commedia, and in 1300. So that's it. Well, thank you very much for, you watching it today or during the week. This is Tom Padula from TomPadulaTV on YouTube and Insegna Booksellers. Ciao. See you next time.